Oh. Okay, all right. Can you call back, guys, in 5 minutes? Okay, thanks. Pano tinofa, tikasimuka tinofa. Zviri nani tisimuke. Tikagara pano tinofa, tikasimuka tinofa. Zviri nani tiende. Zviri nani tiende. Simuka, Zimbabwe inaka yevana. Simuka, Zimbabwe simuka usenzere vana va. Zviri nani tienderewo vana va. Zviri nani tiende inaka yevana. Simuka, Zimbabwe simuka yevana. Simuka, Zimbabwe simuka. Pastor Mawarire tinemi mwari wekudenga venemi. Pastor Ivani tinemi mwari wekudenga venemi. Pastor Mawarire itai zamara masvika. Pastor Ivani itai zamara masvika. Pastor Mawarire tinemi mwari wekudenga venemi. Ivani Mawarire tinemi mwari wekudenga venemi. Ai munhu wa Mwari itai zamara masvika. Wa Mwari itai zamara masvika. Mukatitirwewe ticharwa kana Mwari wenyu adaro. Mukatitirwewe ticharwa kana Mwari wenyu adaro. Mukatitinamata kana Mwari wenyu adaro. Mukatitinamate kana Mwari wenyu adaro. Tichikwira makomo tonamata kana Mwari wenyu adaro. Tichikwira makomo tonamata kana Mwari wenyu adaro. Tichienda kusango tichirwa kana Mwari wenyu adaro. Tichienda kusango tichirwa kana Mwari wenyu adaro. Kwatinoita hakuinzani nemufaro uchauya. Kushungurudzwa kwatinoita hakuinzani nemufaro unouya. Tinemi Mwari wekudenga venemi. Pastor Ivani tinemi Mwari wekudenga venemi. Oh, Pastor Ivani. Oh, what a grand people. My name is Jah Praiser. Jah Praiser and the Third Generation Band live and direct from Zimbabwe. Yes, believe the hype. Jah Praiser is coming to the United States and Canada this summer, making stops in Dallas, Texas, Washington, D.C., Indianapolis, Indiana, Toronto, Ontario, and Edmonton, Alberta. Jah Praiser and the Third Generation Band will be live on Friday, July 29th at Sway's Restaurant
restaurant in Dallas, Texas. On Saturday, July 30th, inside the Studio, Washington, D.C. in the DMV area. Sunday, July 31st, inside the Caribbean Village, Indianapolis, Indiana. And Friday, the tour moves over to Canada, kicking it off Friday, August the 5th, inside Revival Bar, downtown Toronto. On Saturday, August 6th, he'll be live inside the Sejong Multicultural Center in Edmonton, Alberta. Ja Preza is coming live from Zimbabwe to the United States of America and Canada this summer. Save the dates from July 29th until August the 6th, making stops in Toronto, Dallas, Texas, Washington, D.C., Indianapolis, and Edmonton. Yes, mkoma Ja Preza vanenge vari kuku America uko vachifamba kanendima. If you are there, please go and support the young brother there and enjoy yourself. Life is too short. For some of you guys who want to advertise with Zimnet Radio, please do so. Marketing at zimnetradio.com. That's where you need to send your emails. And I'm told that the prices are so low that it is a giving, really. And we can advertise your businesses here, or even your functions, whatever you want fellow Zimbabweans to know about. You can do so on the station. Right, sorry about that hiccup that we had there. I've tweaked things now, and I'm sure everything is all cool. May I start with you, Sekuru, there? How are you, Sekuru? Sekuru, how are you? Yes, any feedback now there? No, this is how it should be. I thought it was my ears, too old. Yeah. Sekuru, I'm banning you from today. Hearing my voice again in the air. Seguru, I'm banning you. That's fantastic. Yes, I'm banning you from today to say that you're too old. In my books, retirement age is about 67 at the moment. So if you are under 67, please, can you stop telling us that you are old? Well, I will stop doing so if Mugabe says he's going to retire. Sekuru. I'm older than you. So if you are old, what am I? You are a gogo. A gogo. I'm a triple gogo if you are old. You stop this business. So you think you are not old? No. What makes you think like that? Because my age is the new 40. Or maybe a slow planer. I am, definitely. Right. Okay. Okay, please hold on. Right, pane vari kutraya kundifonera. I don't know kuti ndimukanya here kana kuti ndimukoma Wilbert. Kana muchindifonera kunokuka ndifonerei pa Zimnet main radio, not pa group rakacreatwa before. Don't call on a group, because if you call on a group, I cannot take the call, unfortunately. So you need to call. Yes? Stern Zvorwadza phone. Okay, let me do this. I don't think it's him, but anyway, let's try this. Right. Anyhow. About Stern Zvorwadza. Okay, Sekuru ndasvinzwa. Right. Vape vemaswera sei? Ndaswera DJ kana maswera. Yeah. Makundizwa ine manje. Tiri kukunzwa zvakanaka. Hello. Right, mukoma Zvorwadza batai makadaro. Right, vapebve makamuri kupiko last week, we missed you here. Ndakandiri pa pressure nekamwe kabasa. Pare tweet kuti ndiyakine deadline. My apologies. No problem. Thank you so much, because there were some very serious issues that we discussed last week that you would have helped really answering, but I don't really want to go back to that. But anyhow, we'll see what we can do. Mukoma Wilbert Madzoka Kapo, welcome. Thank you. There's no echo now. Nice, I can hear everybody. No problem. Lovely. Thank you so much. Mukoma Stanley Maswera say.
Taswera maswerawo. Taswera zviri mungada kuchingamidza vateereri. Tinokwadzisa vese vari pamhepo tichiti makadii. Aha. Mukama Stanley, thank you so much. Let me start with you there. In fact, welcome to the UK. Tinotenda. Mauya kuzotsvaka upoterere mukoma. Tikapotera struggle yedu haina kwainoenda. Tikangopotera zvareva kuti taramba tichida kuramba tiri muoperation iyoyo. Nokuti operation yasvika palevel yekuti vanga vachitidzvinyirira vakuzvitadza macitizens asimuka. So you are telling me that you just come here to visit and you'll be back to Zimbabwe very soon. Ndakauya nema issues andafambira ndiri kudzokera kuZimbabwe svondo ratiri kubata irori. Okay, that's fine. So what is the situation in Zimbabwe? Makabva rini kuZimbabwe? Ndakabva svondo ratapfuura ndine madays 4 ndiri muno. Madays 4. Now mune mhosva kaimimi dziri kukembi yemapurisa. Hongu. Saka makabvumidzwa sei kubuda out? Did you sneak out? No. Inini mhosva yandinayo haisi kundirambidza kubuda nekudzokera. Chandirofanira kungoita chete kumeka sure kuti ndaatenda macourt hearings angu. Ndine macourts nyaya dzinogona kuita 6 or 7 dziri kumacourts. Asi inyaya dzekuti ndinongoatenda macourt dates ipapa ndine maarrangements andakaita. Andiri kuziva kuti macourt dates angu ari okay for my days andiri kunze kwenyika. Oh, okay. So actually you are not restricted from traveling because the mhosva dzenyu maybe they are not as severe as some would be restricted to do so. Hapana mhosva dzacho, kungoti mapurisa eZimbabwe vari kubatsira operation, vari kubatsira a dictator to kuramba akatidzvinyirira. Hatina mhosva dzatinenge tinadzo. These are trumped up charges. Avanenge vachingoti vakapfungana saunyama wongoti munhu ngaachajwe nemhosva yekuti. Okay. Now Mukoma Stern, I know that you might not want to comment on individual cases, but I'm just wondering, we were talking nenyaya wamawarire, you know kuti kunoku isusu tikanzwa kuti vanhu vakaita semiso masungwa vanhu vanenge vari kunyunyuta, and we try whatever we can to try and help you guys kuti muburitswe, because we know kuti hamuna mhosva yamunenge mapara, but you are saying kuti you are going back to Zimbabwe regardless. Can I ask you to comment on what happens na Mukoma Evan Mawarire vari kuti iwa vachadzokere kuZimbabwe for the time being, fearing for his life? Would you understand his point of view? The last I saw Mawarire is the day ravakabuda mucourt. Because myself na Promise Mkwananzi, we escorted him kumba. Tikanomsiya pamba. Tichizorora chirara zvakanaka. Tokuona kana wazorora mangwana kana kusukira mangwana. That was the last myself and Promise Mkwananzi had a chat na Mawarire. Yes. Then the following day andofunga airesta. The day after akaenda ku South Africa. Ipapo I sent Promise ku South Africa, vakanoita a brief dialogue naye, but inini I could not discuss anything naye ku South Africa because nandine mama commitments and andiri kuita muZimbabwe. The idea that the pastor has decided kuti avachade kudzokera kumba is not going to be a setback ku struggle. In fact, ichato strengthen the struggle. How come? Because the Pastor Mawarire is not a politician. Pastor Mawarire is not into civic work. Say work ya trikuita isisu.
the pastor should continue doing the work yavanga vachiita. Vane audience yavari kucapture vari wherever kwavari, kungave kuSouth Africa, kungave kuAmerica, kungave kupi kwavanenge vari, vanenge vachiita zvavanga vachiita. We will continue tichidaita dialogue na pastor, tichiramba tichiita mameeting navo, tichivabatsira pavanenge vachida rubatsiro, ivo vachitibatsirawo patinenge tichida rubatsiro. But senyika, sema citizens, tichisupportana muma different sectors kana kuti muma different groups atiri kushanda for the struggle yeZimbabwe. Nokuti hondo yatiri kurwa hairwiwe tiri paground chete. Inini ndiri ground force, Mawarire will be air force. Mukunzwa mufananidzo yandiri kupai. And someone anenge ari kuadministration zvakafanana nevanhu vari kuUK kuno, muchinyora mapepa muchiziva kuti asungwa ndiani, adyei, abudere mujeri and the like. And mese mimi munenge muchinzi freedom fighters. Zviri kureva kuti levels atiri kuenda, we must be able to apportion respective activities ari kuma specific areas kuti hondo yedu iwinwe. Now, Mukoma Stern, I know that I'm going back a little bit. You said when Pastor was released on that, joyful night, you spoke to him and you had a conversation with him. Can you tell us what you were discussing? Look, it was quite a busy day. I was coordinating that protest per court throughout the day. Myself and the other team. She coordinated that protest per court. Mawaranga mukati. Achibuda, we had not much time to discuss because tanga tiri ku celebrate. Everyone was happy kuti taita an achievement yekupusha court to listen to the people of Zimbabwe, because panga pane nyaya. From there, patakanosiya Mawarire kumba, we only had my words of encouragement to the pastor. Kuti pastor, shingai, groundwork ramuri kufambai, rakati omei, asi musadzokere shure. And the reason why inini na promise takaenda kwasiya kumba, kuti inini Pastor Mawarire promise nemfana anonzi Patson Dzamara, Dr. Dzamara. Tiri kunzi nehurumende tisu tinoda kukonzera uprising muZimbabwe. So takadedzwa 1-1, akatanga kudedzwa ndini vachindi interviewer kuti ukama hwako hwakamira sei na Mawarire na promise. Nokuti mapurisa vedu mapurisa vasina kunyasoti kwazvo mukuita basa ravo. Vanoita basa rineka kumbunyikidza, rineka kunyepa, rineka kungopa vanhu mhosva pasina mhosva. Ndakavaita mabharanzi vegore iroro. Ndakavaudza kuti wamunoti Mawarire ndiani handimuzive, handisana kumbonzwa nezvake. Wamunoti promise ndiani handimuzive, handina kumbonzwa nezvake. Zvikanzi promise tiri kukuona muchimira pamaplatforms muchiita mademo makamira side by side. Ndikavati handitsvage mutupo pademonstration ini, handitsvage mafesi evanhu. So eventually they released me because ini ndaivaudza kuti siyanai nezvekundiudza zvevamwe vanhu. Vakandireleasa. Promise achiuya vakataurawo naye, promise akabva ataurawo zvakati siyanei nezvandakataura. Promise wakabva mukreatira mhosva, zvikanzi wakakanda matombo mushopu ya Vice President Mpoko. Vachibva mudetena akabva toenda kuremand that weekend. Mawarire ndikakommunicate naye the day before astaenda kumapurisa, ndikati Mawarire, do not go nema-private lawyers. Enda nema-lawyers eZimbabwe Lawyers for Human Rights kana kuti NGO Forum. Akabva ndiudza kuti no, ndaita align nema-lawyers eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Ndikati that's in order. So ndikamusendera message AM kuti ndanzwa kuti wapikwa, is it true? Zvikanzi aiwa ndiri kumba. 9 o'clock ndiri kunoona mapurisa. Saka paakaendawo 9 o'clock akabva avharirwa. And hatina kuzoita any further conversations.
but muchidimbu ndeme kuti is inini as a grounds person, I am not going to be intimidated by Robert Mugabe's statements. No, I mean that's where I was coming to. Mukoma Stern Zvorwadza kuti we have had what Mugabe is saying now, and the tone I'm hearing is trying to intimidate you guys. That and I can't go in a statement yekutaura kuti those who are demonstrating, we are going to deal with you decisively. When you hear those kind of words, does that bother you? It doesn't. Mukaona zvandiri kuita inini handisi kuita zvinhu zvemusoro wangu, ndiri kuita zvinhu zvakasainirwa naiye Robert Mugabe wacho. Robert Mugabe akasaina constitution. If he signed that constitution ari sober, asiri drunk, then he should be able to refer to section 59. Inomuudza kuti akatibvumidza kuti tinoita petition and demonstrate for as long as we are doing it peacefully. And section 61 60 dzinonyatsotaura futi kuti tine masections ezvinhu zvatinogona kutaura munyika tichiratidza kunyunyuku kusafara kwedu muhurumende pasina munhu anozvichallenge. Saka if today he thinks kuti he is going to use his presidency to intimidate citizens, he is losing it. And I can assure the president kuti, President, you are losing it. You are the president of the republic. You are not someone anouya achicreate a new law yawakasainira oiramba in our face. If he goes that route, that is the end of his dictatorship and that is the end of his oppression. Because a lot of people are going to show him the way. Kuti atikufa takatyisidzirwa neani individual. And akada kuita route yaroda kuedza kutanzi mayouth ake anouya kuzorwa mayouth evamwe political parties civic members. In other words, he is declaring civil war. Then we will tell him kuti a terrorist, because you cannot ask two groups very opposing kuti endai munorwa. Because when you ask your members to come and fight our members, it now remains with our members, are they going to take that lightly or they are going to respond a fire with fire? So long and short of it, the president is misguided. And if he continues on that trend, he is draining himself and he is just dropping himself deep down a shell or a grave that is not going to come out of. Right. Zimbabwe kana muchangotibata tina mukoma Stern Zvorwadza. He is visiting kuno ku United Kingdom, but he is saying that he is going back to Zimbabwe on the ground. He is a ground soldier, and whatever the president say to try and intimidate vanhu vari kuita protest hanzi iko kwete. Vazvorwadza vari kuti ivo havasi kuzodzoka kumashure naizvozvo. Now mukoma Stern, people might want to know kuti imimi you are doing this out of love of the country and you want to liberate the country, but come 2018 and I don't know, there's hundreds of political parties in Zimbabwe, and a certain political party won the election and say mukoma Stern takuda kukupai chinzvimbo mugovernment iyi as a reward of what you did as a soldier on the ground, what you are doing right now. Would you take it? Look, I'm not doing this for any financial gain or position gain in the future. I'm doing this for the generations to be born. And if a system decides to employ me commensurate with my qualification, surely it is one of the things that I would long to have, because I've not been employable in Zimbabwe with my little education because hakuna mabasa. And if by that time ndisati ndasvika retirement age ndichigona kushanda basa rekuti ndikwanise kuraramisa mhuri yangu, vakwanise kuwanawo chingwa, vakwanise kuendawo kuchikoro, vakwanise kuita izvozvo, basa iro ndinoritora not on the basis yekuti ndiri kuriwadwa for anything else zvandee ndakaita, because zvandakaita hazviriwadhike nebasa, hazviriwadhike nemari, zvinongoriwadhika
nemunhu anogona kundirewardha munhu one anonzi Mwari ane the real power to reward me kana ndakamugonera. And any sentiments dzekuti mangwana zvichazofamba sei, inini I will do zvinhu zvinenge zviri straightforward upright, zvinongoenderana kuti zvezuva iroro ndezvipi. Kana DJ Sodza mukati uya kuredhiyo yangu uite manager, taona kuti wapedza basa, tinoda kukupawo basa muno muZimbabwe, Zimnet ya muZimbabwe uya tikupewo basa, maqualifications angu mukaatambira ndinongopinda basa. Right. Zvorwadza, I've got millions and millions of questions to ask you, but we just want to move on. Zvorwadza, makatanga kudhara muchiita zvamuri kuita zvekuprotesta kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe. You've been arrested a million times, released, arrested, beaten. We have seen the videos muchiita drag, muchikandwa muvhani yemapurisa and all that. You've come a long way. Have you been interviewed by any radios in Zimbabwe? Oh yes. Ndino interviewa nana ZFM, ana Star FM, nemamwe ari kunze, ana Studio 7, ana BBC, New York Times, South ABC, radio akawanda anondi interviewa, nema televisions akawanda anointerviewa hongu. Chinangwa chavo kuda kutsvagurudza kuti chinenge chiri kuitika, and ndinongowapo zviri kuitika panguva iyoyo. Okay. No, the reason I ask ndezvekuti some people might say kuti maradio ekuZimbabwe netelevision ekuZimbabwe don't give you guys exposure that you solely deserve. They are selective. Inini pa ZTV ndinodedzwa dzimwe nguva, but pa ZTV mukuona vandidedza, vanenge vari kundidedza kuda kungoita cover up kuti vangonzi vari kudedzawo vanhu vanomboopposa hurumende. And masubjects vanenge vachitidedzera vanotidedzera masubject aya ekuti iwewe unongosvika wongotaurawo zvekuti clean up yakati iri kuitwa, muri kuti kudii nenyaya yeclean up, muri kuzoti zvakati, vachingoda kungoshandisa mukana iyoyo kunzi at least tiri kuenda patelevision yenyika. But kana paita macritical issues ekunzi ngatidiscussei zviri kutaurwa izvi kuti mawo veterans vari kuti zvakati, vari kusapota maprotest, muri kuti kudii, havatidedze patelevision, havatidedze pa state radios, because vanoziva kutoti ipapo vanofumuka. Mune mako wataurira cash talk. Okay, aiwa ndatenda zvangu mukoma Stern nekuwa nesu kwamuri kuita pano pachirongwa. Handisi kuziva kuti regai ndidai so ndipe mukana vanhu vari pano vatibata ikuzvino. I think kuti macalls angu apa awandisa, saka ndichatoti nditombodonhedze vamwe bijana. Right. Mukoma Benford. DJ Sodza. Maswera sei mukoma Benford? No, ndinane zvangu. Okay. Batai makadaro mukoma Benford. Mukoma Elliot Feve. Yes. Yes, mukoma Elliot Feve, ndandi kukumbira kuti mune mubvunzo here kuna mune mubvunzo here kuna mukoma Stern? No, inini I think DJ Sodza ndingato volunteer hangu kuti ndiite sei drop and ndipe vamwe mukana, if that's okay. Inini I will continue listening. I can always communicate okay. Right. Okay. Whatever. I know it's very your line is not very good today, but I just want to hear. I know people are going to crucify me for asking you this question because we talked about it last week, but I'm so much itching to hear from the horse's mouth. Whatever. Makaiona saying kuti mutungamiri wenyu asarudze 3 vice presidents. I just want you to tell me maybe in 2 minutes. Yes, I know there have been the debates behind the scenes and also on the table. I don't want to preempt my discussions that we to validate and to finally pronounce. So that's as far as I can say at the moment. Okay. All right.
Okay, I know that you're being very diplomatic there, Wapeve, but Imimi, did you welcome that decision? Yes or no? If it's a decision that came from the party, I welcome it. The Yeah. moment it's a decision that came from the party, I welcome it. You can't hear what Pepe is Yes, saying. I know, Mkoma Wilbert. All right, Wapeve, thank you so much. Okay, thanks. Sorry, I don't know where with the mic young guy just say. So thank you, DJ Sodza. All right, ndatenda zvangu. Right, okay. I've tried Zimbabwe ndada kuti ndibvunze Wapeve apa kuti zvakamira sei wanga wasipo last week, but I think he's not gonna tell us anything there. Right, handisi kuziva Sally. Yes, Sally, I know that you have spoken to Mkoma Stern before. He's here with us. I don't know if you've got a question for him really, or you want us to move on. I've got a question for him. Yes. Good evening, Stan, and welcome, and thank you for everything that you're doing for us in Zimbabwe. Thank you so much. Can you hear me? Thank you, Sally. I Okay. am hearing you. Okay, there's a question that I want to ask you. You know Linda Masarira? Yes, please. Is anything happening about her? Are the people being made aware that she's being detained without bail? What is the latest news on her? Yeah, Linda, a lot of people are now aware that she's being detained, and the magistrates are refusing to grant a bail. An application to take this to a constitutional court has been rejected, and I know these are frustrations to try and just kill her spirit. But I can assure the nation and I can assure the public that Linda is in very high spirits. When I visited her, she is in very, very high spirits. And I what am about sure her baby? Her baby. and I am sure that the support that we need to give Linda, emotional, economic, or physical, we need just to uplift her spirit so that she remains in that mood. And look, in as far as our system is concerned, we have no control, but we surely know that one day she will be released and she will come back again on the street, because I am her leader in terms of protest, and I know her capabilities, and we are going forward, we are moving forward. So she's just a strong character that I draw inspiration from. Brilliant. Please keep us posted on her, because I'm really worried about her. I mean, if the Constitution Court has refused, why did they refuse? Look, the system is manipulated. The system is not a fair system, and we just follow through what they say and what they do to us. But what I want to assure the public is that that lady is a powerful lady, is a lady of principle, and there is no doubt that even if they keep her for many, many months or years to come, she will come out smiling and laughing, and she will lead the next demonstration soon after being released. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Sekuru. Yo, Muzukuru. Sekuru, mune mubvunzo here kuna Mkoma Stern? Aiwa, ndotoda kutoti Zvorwadza muvape nguva yekuti vataure kuti toita sei, because ndoda kuti vataure kuti vanoda kusangana nevanhu muno. Mukoma Stern, muri kunzwa zviri kukumbirwa nasekuru izvi? Ndiri kuzvinzwa. Zvikarongwa between mangwana kusvika musi wa 4 kana 5 zvinoita. Musi weSaturday ndiri kuenda ku Leicester kune panonzi paSalvation Army
inonzi Zimbabwe People First. In a general meeting ipapo ndiri kunosangana nemazimbabweans across political divide. Ndataura nevanhu vePeople First kuti ndichiuya handisi kufambira People First chete, ndiri kufambira chero munhu anonzi muZimbabwean ari kuda kuita dialogue over maissues eZimbabwe. Saka tiri kusangana kuLeicester musi weSaturday patotake advantage of the hired hall yakahiwa nePeople First to do my activities across political divide. I'm sure that meeting tichatoichinja inenge iri yePeople First but ichasangana vanhu from different political parties kuti share way forward kuZimbabwe. Now, Mukoma, send mune ma details that place, I mean my postcodes and stuff like that, or you haven't got it at the moment. I can always get it from you and tell people out there. Yeah, ndine postcode. In fact, ndine utone flyer. Oh, okay. Randakatumirwa. Saka tikapedza show ndichakuforward that flyer moshare nevamwe vese. That platform yekuLeicester, I'm sure it's going to be very useful because toda kudiscussa kuti tiri kuti kudii going forward. And going forward kuti ndikuzivisei zviri kumusha uko. Atina mwedzi yakawanda Zanu PF isati yadona. Wait until next month ndo tinoda kuti plan a way forward because kumusha uko kuri kubvira pasi pane volcano iri kutubvuka asi vamwe takapfeka njombo dzisingapiswe nevolcano. Ichapisa varidzi vayo. Right. Ndatenda zvangu Mukoma Stern. I'll get the details kuti tipe vanhu vari muUK vanokwanisa kuenda kuLeicester so that you can meet Mukoma Stern mozo kuti zvinenge zviri kuitika on the ground. Right. Regai tiende pana Mukoma Wilbert. Mukoma Wilbert, have you got any question there? Yeah, I think Stern, welcome to UK. my main interest actually is how are we going to make sure that the next elections are free, fair, and credible? Because I've got a feeling that we are losing sight of that. If the elections are not free and fair, Mugabe will still rig power, and he will still claim that he was elected by the people, as he was doing only the other day. Although everybody knows that he rigged the elections. So we'll be caught up in that cycle again. What do you think, or what is happening in this? Make sure the elections are free, fair, and credible. Right. There are two things that we need to address first before an election. Number one, we need to ensure that we have a proper, cleaned up voters register or voters roll. It's either the cleaning has to start from writing a new voters roll or getting the old one and delete all those that are dead and write up a new one in line with the current individuals who are still living and surviving. That write up of the document, we are not going to have it written and discussed on boardroom tables. As the Zimbabweans, we are going to rise above the bar and set a date when this should be written, because citizens have had enough of their time wasted by people sitting in boardrooms. They do not come up with reforms. So that is the reform number one. We have dates sometime in October and November when we will ensure that the new voters roll has to be written or has to be cleaned, and the citizens of Zimbabwe are going to demand that process to happen. The second one is state security apparatus abuse to citizens, police beating citizens, soldiers interfering in elections. We have said by the end of October, November, we would have known the attitude of the ZRP, whether they are going to continue to support the oppressor or join the citizens. If they decide to join the oppressor, it means by end of November, we are not going to allow any ZRP member
to stay in locations. They have to cohabit in camps, and they have to stay in camps. Meaning to say, the Zimbabwean government has to create a platform of supporting all Zimbabwe Republic Police members. So we have created a plan and strategy in place already to ensure that going forward, our strategy is simple: to bring sanity to the things that the oppressor had always survived upon and defended his selfish motives of ensuring that freedom does not come to us. So these are simple terms that we are creating, and these are simple terms that we are going to follow. And because all citizens are going to participate, it will not be an easy task for the government to refuse. Okay, mukoma stand bata makadaro ndina mukoma Brian vari pa nhare apa hanzi ndiri kubasa DJ rega ndiwape mukana ndisandapinda muchitoro timbomwira mvura. Mukoma Brian, maswera sei? Taswera DJ, maswera sei? Kuri sei kubasa nasi? Ndizvozvo. Mune mabasa akanaka ima mune mabasa akanaka munouya zvinozo participate pa show. Isu kwedu mafoni tinobva tanzi endai sai kuloka. Ndezvongobira. Okay. Alright, mukoma ndisingapedzi nguva yenyu. Ndiripo mukoma makadiwo. Ndiripo. Inini mukoma Stern ndine kanyaya kangu nyaya yavanzvadzi Linda. Because ndakaverenga pane nyaya yekuti she is a breadwinner, and article yandakaverenga, it's like vana vari kunetseka mafees kuenda kuchikoro and mari yechikafu. So I was wondering kuti with all the support on Facebook, pa Twitter, surely can we have a situation whereby vana havana chikafu. So I have tried my best kuti nditsvage kana kuti madetails. Handizivi kuti her eldest child ane makore mangani, because ndichida kumboita set aside to my sense every month that I can directly send to the children, or if I can get someone anenge aine direct access kuvana. So I don't know kuti can you help me in that regard? All right. Kumusha pa ground anditika organization yedu inonzi National Vendors Union ye iri kuita welfare yevanhu ivava zvakafanana naLinda. Tiri kuvabatsirapo nepapo vakaita semi munounza maresources yenyu either direct kwatiri kana kuti kuendesa kuorganization inonzi CSU. CSU mukavapa mari vanozongoiunza back kwatiri, isisi toendesa kuwelfare paground kune vanhu, tokupai futi feedback. Sei mukati mabhadhara mwana mafees, ngati mabhadhara mwana mafees 10 pounds, tinokupai accounting 10 pounds yenyu yaenda kumafees. Mwana waLinda abhadhara kumafees, tinokupai necopy yereceipt nemafone number ekuchikoro, kuitira kuti vanhu vari kubvisa mari dzavo vanoziva kuti mari yashanda chekuti. Ikanzi yatenga hupfu, munopiwa accounts dzezvaitika plus receipts ezvinhu zvakaitika to a point anonocheka records emari dzenyu. Saka imimi zvamungatoita. I think I've heard that before, but inini naida kungotry zvangu kuita a direct zvamungaite muchidimbu family with the direct zvamungaite muchidimbu direct zvamunoita imimi tinokupai namba dzaLinda handiti namba dzaLinda dzine munhu ane hama yake inenge ichienda kunomuona. Imimi molayaza nehama yake, kana ari maWestern Union kana ari chii, motumira direct. Ende kuna Linda kuti mutumire, because tiri kuita zvinhu zvokuti munhu ari mujera hamugone kumutumira direct, because one way or the other zvinoita macomplications. Munhu ari kushanda direct naLinda paground ndini naPromise Mkwananzi, ndisu maleaders aLinda. Saka chinhu chinoenda kuna Linda chikaenda kuna Promise Mkwananzi chinosvika kuna Linda, because
Promise Mukwananzi achada kuripota to the whole system. Chikauya kwandiri chinosvika kuna Linda because no reported the whole system. But amuise my personal names yedu yekuti Zvorwadza kana kuti Promise. Munoisa mu name of an organization. Yamunoziva imimi kuti Mario ikaenda. Yeah, but ini nangu koma Stern, my issue ndeyekuti I know this organization exists, but when I read the article zvakandirwadza moyo kuti it was saying kuti vana havana mafizi, so I thought if I could have even direct contact nevana vacho ndovatumira inindondudza kuti mari vaiwana vanobhadhara kuchikoro ka. That would put my heart and my mind at rest. Tichakulinkai na Guardian anditi tinokulinkai Guardian wamunogona kuti mutaure naye. Ndichataura na Promise okutsvagirai that detail because Promise ari paground izvozvi okutsvagirai that detail remaguardians motumira direct. Kana matumira direct kune hama dzaLinda munokommunicata zvakare direct kana muchida feedback in terms of accountability, but in terms of kuti vanhu vari kuitei paground a lot is happening. Organization tichaita futi organization, but for now my concern, I wanted something directly with the kids. All right. Okay. Right. Okay. Okay, guys, can you give me an opportunity to say something? Right. Okay. Mukoma Stern, vana valinda vakura zvakadi. Look, ma toddlers and these my ages avo. Yeah, but ma toddlers. Tuana tudiki kuma twende to ma toddler tuchiri kuyamwa ivo. Tuana tudiki, and I also understand anenge anefuti mumwe anenge asiri wake weukama. Vaanongochengeta, my extended families are. Yes. No. Why I'm asking that, Mukoma Stern, I think Mukoma Brian wango kuti kandai wango ine kuti vane mwana ati kurei ari kuma 14 15 waikonomumisira mari kana mu eco cash kuti chienda unotenga chingwa and all that, but vana vacho vadiki Mukoma Brian. Yes, I understand that, but vana vachiri vadiki Mukoma Brian. So what we need to do is to get the person ari kugara nevana ava. Then that is the person that vamuchakontaktana naye imi Mukoma Brian, mumufonera motaura kuti right ndoda kukupa mari yekuti vana vawane something, motaura naye munhu iyeye. Okay, inini Mukoma Sodza, like zvandataura ndakuda kuenda. Saka Mukoma Sodza, you know my details anditi. Yes. Mukazotaura na Hello, Mukoma Sodza. Yes. Right. Ndabata Promise pa phone ga. Yeah, saka Promise quickly akakwanisa kundipa information ingade Mukoma ava. Ndinogona kubva ndangovapa while he holds. Oh, okay. No, Mukoma Sodza vane my details. No, inini ndine ma details aMukoma Brian. Imi Mukoma Stern, get the details, monipa ma details. Inini all I need is a phone number ye guardian yevana valinda, and I will pass it kuna Mukoma Brian. Mukoma Brian mangwana will get in touch. Then if he needs to give 2 cents yavo, well and true, is fine. Yeah, because I'm always in touch now. Mukoma Sodza pa Facebook nepano pa Zimnet. Saka ma details akawanda mupe Mukoma Sodza, and then he will get back to me. Forward. I have to go. All right, Baba, thank you. Okay. So, Teteno Mazulu, you wanted to say something? Yes, I wanted to say something to Brian, the guy who has just left. Because Yeah, he's gone. Details of the ages of Linda's children. Okay, how old are they? 2 years, 5 years, 7 years, and 9 years. Yeah, I know these are young kids. Yes. Okay. Right. Okay. And then I have got the name of somebody who is a guardian to those children. Oh, great. Okay. Now, Teteno Mazulu, zvamungaita manjika, ndinyorerei pa Skype apa, mondinyorera zita racho ne phone number yacho, then I can forward that kuna Mukoma Brian straight away. Zvakanaka. Iko zvinezvi tichimbomwira mvura bijana. Ngaitipinde muchitoro tingadzigwe basa balasa. People, my name is Ja Praiser.
Ja Praiser and the Third Generation Band live and direct from Zimbabwe. Yes, believe the hype. Ja Praiser is coming to the United States and Canada this summer, making stops in Dallas, Texas, Washington, D.C., Indianapolis, Indiana, Toronto, Ontario, and Edmonton, Alberta. Ja Praiser and the Third Generation Band will be live on Friday, July 29th at Sway's Restaurant in Dallas, Texas. On Saturday, July 30th, inside the studio, Washington, D.C., in the DMV area. Sunday, July 31st, inside the Caribbean Village, Indianapolis, Indiana. And Friday, the tour moves over to Canada, kicking it off Friday, August the 5th, inside Revival Bar, downtown Toronto. On Saturday, August 6th, he'll be live inside the Sejong Multicultural Center in Edmonton, Alberta. Ja Praiser is coming live from Zimbabwe to the United States of America and Canada this summer. Save the dates from July 29th until August the 6th, making stops in Toronto, Dallas, Texas, Washington, D.C., Indianapolis, and Edmonton. Pano tinofa, tikasimuka tinofa. Zviri nani tisimuke. Tikagara pano tinofa, tikasimuka tinofa. Zviri nani tiende. Zviri nani tiende. Simuka, Zimbabwe inaka yevana. Simuka, Zimbabwe usenzere vana va. Zviri nani tiende vana va. Zviri nani tiende inaka yevana. Simuka, Zimbabwe yevana. Simuka, Zimbabwe simuka. Pastor Mawarire Tinemi Mwari wekudenga venemi. Pastor Ivani Tinemi Mwari wekudenga venemi. Pastor Mawarire Itai Zamara Mashika. Pastor Ivani Itai Zamara Mashika. Mawarire Tinemi Mwari wekudenga venemi. Ivani Mawarire Tinemi Mwari wekudenga venemi. Ai munhu wa Mwari Itai Zamara Mashika. Wa Mwari Itai Zamara Mashika. Mukatitirwewe ticharwa kana Mwari wenyu adaro. Mukatitirwewe ticharwa kana Mwari wenyu adaro. Mukatitinamata kana Mwari wenyu adaro. Mukatitinamate kana Mwari wenyu adaro. Tichikwira makomo kana Mwari wenyu adaro. Tichikwira makomo kana Mwari wenyu adaro. Tichienda kusango tichirwa kana Mwari wenyu adaro. Tichienda kusango tichirwa kana Mwari wenyu adaro.
kutaura kwatinoita hakuinzani nemufaro uchauya, kushungurudzwa kwatinoita hakuinzani nemufaro unouya. Chinemi Mwari wekudenga venemi, Pastor Ifani. Chinemi Mwari wekudenga venemi, Pastor Ifani. Vanoreketa zvemabondi notes, toda kuunza mabondi notes munyika, toda kuunza mabondi notes. Anhu anofunga kuti kutonge nyika kutonge mamhatso dzawo here dzaanonga eitonga madzimai. Munhu akati bii nemukadzi mumhatso mumuka mangwani moti nyamashi ndakuchiche dore mhatso ndoisava, ndo mutongero munoita nyika wo. Kudai kuri kuti ikonomi yenyika necurrency yenyika inondoramba kuzwi ndoda kutogadzira mari yangu yakafanana neUS dollar. Taida tichitambudzika here. Ko hino mwaenderei paUS dollar, madini kugadzira yakafanana neKuwait dina inoite 1:3.6 US dollar. Motogadzira sei the strongest currency. Kana mwaremba kutonga nyika musikakoni kurana economy, garai pashi, gara pashi, mwanokona kuturana economy orana economy. Haikona kuite zviro zvenyu zvekurota mwakaata kumamhatso kwenyu mweya mwoda kuimposa zviro panyika. Mwaremba endai mwata mwazwa. Atidi zviro zvisina shwiro zvekuswara mweiti nyangadza mweigadzira mabondi notes. Imari dzaanhu dzamwe nyika yemuri kutonga nyika ina anhu. Haikona hamusi kutonga nyika ina anhu asika ane misoro isikafungi. Kana musikachadi zvokutonga nyika ibvaipo pazvigaropo. Kana mweiti kwai mwakasunungura nyika endai mwoisungira pamuti pacho mwakaitsura muone kuti tinoisiya iripo here. Right, 10 minutes after the hour of 11. Wakomana mafambira anoita nguva manje panapa ndio anenge asina kumira zvakanaka. Top of the hour tinenge takuenda ku Dallas, Texas. Kuna DJ Mo uko wanenge vari kufamba nechirongwa. Handitika inonzi Zimnet Radio yo non-stop 24 hours kuedza kukufadzai imi ruzhinji rweZimbabwe, to entertain, to inform, and also to teach. Right, tina mukoma Stern Zvorwadza here on the line. Regai ndidai so regai nditi nini vanenge vabvunza mubvunzo wavapo wochimbodona pichana because my calls awandisa. Right, mukoma Benford. Yeah, DJ Sodza. Yes, mukoma Benford, have you got a question for mukoma Stern pana? Yeah, ndino mubvunzo ne comment. Okay. Actually ndanga kutanga nditi ndafara zvikuru kuti mukoma Stern vati vari kudzokera kuZimbabwe. Okay. Vari kuinda on the ground. Vachikontinya nezvavakatanga. The only difference ndaida kutaura navo pavanga vachiti kustrategy yakatorwa napastor icharamba ichibatsira struggle. I wanted to differ now because as far as I'm concerned, that was a big letdown by Pastor Mawari. Chimurenga chavo changa chiri built pakuti hatichadzokere sure. And basically what he's saying is tavakutya futi. That is why akuti ndakugara kuno outside the country. What I just wanted to ask Mukoma Zvorwadza ndezvekuti in this context yokuti pastor vakutya zvakare, what measures are they taking on the ground kuti vanhu vasabatwa nemweya uyo yokuti these guys can lead us into trouble and ivo vanozokwanisa kubuda. Kuna vamwe vanhu vasina mapasipoti, kuna vamwe vanhu vasina kokuzoenda, ndo vanozonge vakuexposwa, vakutoshwa, vakudine ZANU-PF vasina kokuenda. So it's going to be a setback. So what measures are they taking kuti vanhu vasatora that is view yokuti vanosara vaexposed vega? Okay, rekai vaansa. All right, okay. Iyoyo it's a very critical question. Ndoda kuti ndikupindurei kuti muone kuti imimi mataura mukoma Denford maonero amuri kuzviita kuti it's a let down kuti vanhu you are not happy. Zvakanaka kuti imimi muri kuzvitaura tinokusapotai nekukunzwisisai where you are coming from. Kuti munhu kana uri leader haufaniri kuzodududza wakutya
wakuti inini ndambenge chiti handichatyi wakutya zvakare. A clarification iripo as a measure ndeyekuti Pastor Mawarire was never munhu wepaground and he is not going to be munhu wepaground. Pastor Mawarire vanga vari kuita platform yavo iyo yecommunication pamavideo nepamawhatsapp nepamafacebook nepamatwitter, asi pakanzi national shutdown pastor chavo changa chiri chekutaura kuti national shutdown nemuromo, akaita kuti national shutdown iitike mumaareas yaakaitika ndizorwadza naPromise naPatson nana Liberty nana Tendai, because isisu takati paground ende tinoziva kuti zvepaground zvinodhimanda ABCD. Saka Pastor Mawarire the fact yekuti avachada kudzokera kuZimbabwe, it is not going to make the struggle reduce momentum. It's just tukunamata kuti pastor kavanenge vari ikoko ngavaite up the game yecommunication yavange vachiite pamafacebook pamavideo vachienderera mberi. We will support him pavari ipapo, ivo vachitisapota patiri ipapo. Ukuona matorero andiri kuzviita, but inini ndinotarisa kuti zveshuwa dai kwangu chinzi ndiri kuchuza between the two, kuti muri kuda kuti pastor vadzoke kuZimbabwe here kana kuti vaende kuAmerica. Ndainoti pastor dzokerai kupi? kuZimbabwe. That would have been the best for us, concurring with your thinking, Koma Denford. But pavari ipapo ngavaseve zvavari kuita, isi tichitawo zvimwe zvatende tichita paground. Okay, alright, Mukoma Benford, thank you so much. Regai titore dzimwe nhare idzi. Right. Vamoyo maswera seiko? Ku Australia uko, good morning ku Australia. Ini mere. Yes, maswera seiko, ndime here munonzi Vamoyo? Zvinoita Mwari, ndini hangu mufunge. Ndatikuona maramba makanyarara Vamoyo, tine makozi akawandisa, saka tiri kuda kuti titi ga zvemunhu waMwari. Muri sei? Iwe tinosimba munhu waMwari, makadini wenini? Tinofara chose mama tiko serious, so nanangofunga kuti asi nzvimbo yakati kuri ndasina kuziva uzingeni. Okay. Now, Vamoyo, mune mubvunzo here kuna vazorwadza vatinavo nhasi pachirongwa? Hongu ndanga ndine mubvunzo. But chekutanga ndoda kutanga kumbokuye uchibva zvakaiva ndakamboita last time. Kuti still Zimnet radio is not accessible kuno. I'm not sure kuti since that time zvayanga itingoita izvozvo kuti I'm able to retrieve network. He's still doing the same up to now. Amene kuti makazombo discusso here nevetech side vakati chii kutora njini. Vari kuti hanzi there is no issue vanhu kuAustralia vari kuti vanokwanisa kuteerera, saka I'm kind of lost because inini I'm not really into technical problems. But vari kuti hanzi akablokiwa Moyo. They tested it. Titori nemamwe ma-DJ vari kuAustralia, they are all fine. So handisi kuziva kuti maybe it's a gadget or what Vamoyo, but we'll talk that. I think kuti mukanyora email ka ndichataura nemi kuseri Vamoyo, because right now ka time yedu is very limited. Mune mubvunzo here kuna vazorwadza? Kuna vazorwadza zvangada kubvunza ndezvekuti it's the same issue ya pastor. Achitanga ndiri kuda kuti kana ivo vari honest pane zvavari kuita nezvavari kutaura, handizive kuti dambudziko ravanga vainaro pakupa that guy angachida madetails evana kuti atumire direct kuvana. Handino dambudziko ravanga vainaro nderiti, nemhaka yekuti kana ava vanga vari kudhila directly nasisi vavayo vari kuremand avo, if they were dealing with them directly ava vari kuremand, definitely they were also dealing with whoever is close to her, because handisingoti vangaende vari separate kuti ava vachienda vega vachienda vega. Of course they will get known. Ko dambudziko ravanga vainaro pakomadetails vakuda kuti everything ipe channel through him, idambudzikoi
Alright, ndobva ndatokuinterjecta ipapo ndati izwaiwa moyo lokure iyo ndobva ndakuinterjectai ndati inini we will give you information pabackground tapedza program vakati ndiri kuda madetails emunhu ndikati ndichakulinkai through promise mukwananzi kana kuti tichakutsvagirai munhu kuti mupiwe guardian not because takati nzvenga or anything. Isi totaura zveorganization because we do not talk of individuals. Inini I am not here to sustain individuals but organization. But kana mari iri yemunhu inosvika iri yemunhu. I already know kuti your attitude is a tarnishing attitude. Here takati in earnest. Ndofunga ndataura ini clearly kuti we have to be able going through background after the process. So yekuti muri kukwesena kuti ndakandichinzvenga hapana kunzvenga your brains ndo dziri kunzvenga full stop. Right. Okay, right, okay, we have to move on ipapapo naika because zvinhu zvacho macalls akawandisa panapa. Tete wemashoko maswera seiko? Aswera, makadiko mese makateerera. Tinofara chese tete. Mune mubvunzo here kuna wamoyo nhasi time yangu iri taiti? Handina kana mubvunzo nawamoyo. Ina hangu aminoti ndahabit of signifying kutema. Ndiri kuda kuti Right, okay. I can't believe vachihera vane radio yavo iri on apo. Ndo vanodaro vari kutotaurira vanhu kuti radio ngadzidzimwe. I can't believe it actually. Enderai mberi tete wemashoko. Evo saka ina hangu nanchida kungotaura briefly kudai. Umwe neumwe ane zvaanogona. Vamoyo vanogona kupuhwa mari neZANU-PF voya votaura havo zvavanotaura. Ini ndinogona hangu kushanda hangu nevanhu. Saka mukushanda nevanhu ndakaona video yaPastor Mawari vachibuda mujeri. Vasati vatomboenda kuSouth Africa. I was shocked nedimina yavo. Vanhu mese muri kuda kutaura zvamuri kutaura, you don't know nothing about what he went through, that man. Nobody knows what he went through during those 24 hours. You don't know what was done, what was said to his family. ZANU-PF is a machinery specifically there to torment, traumatize, dismantle. Kusvikira wati kana even politics dzacho handidi kudziona. So people, please take a few seats back. Mombotarisa moregera mwana wavanhu achiita zvaanokwanisa. Those who are criticizing him kuti atize, akatiza based on zvaakaitwa. Then zvaakapromiswa kunzi futi that was just a tester. Kune vane chipo chekutarisa nekureader demeanors dzevanhu. Torai video yaPastor Mawari vasati vapinda, motora video achibuda. Then you read a story. Saka imi vanhu tipei nguva. Siyai mwana wavanhu. All right. Aiwa. Ndatenda zvangu tete wemashoko with those words. Right. Okay. Tete no Mazulu mune mubvunzo here kuna mukoma Stern, please. Right. Okay. Mukanya mune mubvunzo here kuna mukoma Stern? Indogoti kuna mukoma Stern fambirai nezvamuri kuita tinokukurukudzai kuti mukomekedzai kuti murambe muchiita zvamuri kuita izvozvo. Ini ndinofunga kuti midzimu ichakupindurai manje. Saka rambai makashinga. Although ndakambotaura last week ndichisapota Benford nezvamufundisi uyu. Ndakagumbuka for this paakanga aenda kuSouth Africa. But ndakazoti ndikati nguva yehondo kana ivo vakanga vachigwa hondo vamwe vakatiza vakaenda kuZambia vakaenda kuMozambique. Hazirevi kana watiza hauchaite hondo, unotongoona because haukamhanyi kunoti regai ndidyiwe neshumba ka iwe uchiona shumba yakakutarisa unotoona kuti hoita sei kutiza. Saka chandongoshinga ndechekuti dai maZimbabwe whether muri kunze kwenyika kana muri muZimbabwe ngatichingobata naye tione kuti basa ribatwe.
Aha, okay. Aiwa, thank you so much Mukanya. Vachera maswera seiko. Tamuka tamuka yedu mamukawo. Ina ndina akawanda ndanichingoda kuti chokutanga vamoyo radio dziri kungenga Australia yose kuyambuka kubata nokona na New Zealand kana ku Tasmania vanototeerera hameno pamuri. Chechipiri chandinoda kuudza vamoyo ndechokuti vafona pano kutoshingirira kuti vanoda kunzwa madetails arambwa navo. Kana riro basa rokucollecta mainformation muri kutitadza vanhu vanoita in a subtle way. Information kana isi kunotatova nayo nokuti inotambidzwa nokuseri. Hakuna zvokunzi kwanzi information ngaingonzi pabani bwa. Tingatodai tatopuwa nenhamba dzaanabhuna nemakliniki avari kutozvarira kuSingapore uko. Vanorwa in a subtle manner. Vanobatsira in a subtle manner. Mubhaibheri makanzi chaitwa noruoko rworudyi ruboshwe rusaziva. Vamoyo rambai makatarisa ipapo tikudzidzisei mbichana. Ndatenda yangu ndo wangu anasi. Ndinokutendai kana neniwo kuno ndo mashoko anovakayo. Vazorwadza ndinoti rambai makashinga tinemi hatipo panyama asi mumweya tiri ipapo. Tinotenda. Aiwa, ndatenda zvangu Achera. Tete Mary maswera seiko kuManchester uko. DJ Sodza. Thank you so much for being with us here tonight. Have you got a question from Stern? Zvandanga ndichida kuvhunza zvandaida kubvunza zvatobvunzwa ndaida kubvunza zvevasungwa nhasi ava nezvamaheya kuti pane any progress here kupa kuti vanzwe kuti zviri kufambiswa sei pakusungwa kwavo. Then ndinoda kuti kuna vamukoma Zvorwadza ndonga ndakambotaura nemi zvenyu kungozadzikisa mashoko ngoti ndinogara ndichingotaura tsumo inonzi iyo chine manenji achifambisa. Zvamuri kuita izvozvo tichasvika chete, tichasvika pamuri kuda kusvika. Rambai makashinga. Ndakambotaura nemi nezvanyu kushingisai futi. Vanhu vane vachitodzungaira pese musafungudza kuti inhamo inenge iri nhamo yenyu chete. Nesu kunotenge tichitodzungaira tishaya kuti toita sei. Asi Mwari vanongopindira zvimwe zvachona zvichishaiswa basa. Kuti kuinda kuSouth Africa kwakaita vamawarire sekutaurwa kwazvaitwa hatizivi zvavakaenda through nguva iyo yavakava vari musungwa. Pamwe kuona kuti zvinovabatsira ivo nemhuri yavo ndosaka vakakwanisa kuti vakungosuduruka. Tongoti kusuduruka hakusi kutiza kana kuti kudii. Nokuti kwavari ikoko vari kutongoenderera mberi vachiita basa ravari kuita. Saka tongoti rambai makashinga tineme mupfungwa dzedu nemuzviito zvamunenge muchiita izvozvo tinenge tichishanda nemi tichikusapota maita henyu. Aha, aiwa. Zvinofadza chose. Kuna mukoma Benford is not happy, saying that it doesn't matter what he went through muchitokisi your pastor but he mustn't say kuti hatichachka then you turn around and say tawakutya. That is not acceptable according to Mukoma Benford. I quote what he is saying here, and some very angry listener is saying kuti imimi Mukoma Benford, you are in America, can you please go back on the ground and be a man like Mukoma Stern and be on the ground. Anyway, we are not getting involved into that, right? Mukoma DJ Sodza. Yes. DJ Sodza. Can I ask Stan a very quick question? Yes, please. Stan. Yes, please. The vendors now, what are they doing now that the stuff that they were selling is very hard to come by? How are they surviving? Yeah, after the introduction of the statutory instrument 64, which bans people to bring in goods from South Africa and Zambia and Botswana, vendors sat down and made resolutions, and we made a national conference in Bulawayo. We agreed that everything that is happening at the moment
is being caused and being propelled by the political solution. So vendors have declared that they want to make sure that they participate in the political frame until these politicians who surprise them with the laws without being consulted are dealt with. So vendors are just seated back and they are ready for this coming uprising. All they want is a peaceful transition from this old dictator into a new government. Okay. Right. Okay, thank you so much. Pane number changoti bata inoperana 99 ku UK ko. Hello Pasimnet Radio. Hello. Yes, Maswera saying ngoma. DJ Kaswera Maswera. Yes, how are you doing? Tinofara ndolautaura na Mukoma Zvorwadza. Yes, please go ahead. Mukoma Zvorwadza makadi. Ndiripo makadi Mukoma. Basa ramuri kuita paground rakakosha. Riri kutipa shungu, riri kuti kurudzira zvakanyanya. Uye tichabatsira zvakanyanya even kana ma details tichatora mwape DJ inofunga kana kuti pamwe watori nawo. Iyo maorganization ari kuda kudziswa wamwe asaiswe mari. Tinoda kutoisa mari ikoko kuti chimurenga icho chifambi chichienda mberi nekuti munhu ari kutambudzika. Vanhu vachienda kuhondo vakaenda kunorwa kuti vanhu vauya vachigare zvakanaka. Zvamuri kuita izvozvo tinozvitsigira kwazvo nekuti vanhu vanga vachida kuzviita asi vachitya. Asi kanga taita vari pamberi vari kuita zvamuri kuita izvozvo pamberi nazvo. Uko kuenda kune kwaita wana Pastor Maureri kuSouth Africa wagona chaizvo zvakanaka zvavanenge vari kuita. Ndafanira kutaura kwenyu kuti kana variko ndima vanochovha, kana vari kuZimbabwe ndima vanochovha nekuti mamiriro akaita ndima vachoverwa irira kuitwa haisi kuda kungochovha chete nevanhu vari paground. Inoda kuchovha nevanhu vari paground, inoda kuchovha nemachovhere ese. Wana Mugabe kuti wasodzoka vachitongawa. Wamwe wakanga wakabata pfuta vari musango, wamwe vachiita zviri zvechikoro vachizwa kuti kana tikanga tazobva kusango pachazoda kuitwa zvakati nezvakati nezvakati. Saka chimurenga chinoda kurwiwa kuri kwese kwachiri kurwiwa chiri ikoko. Saka zvamuri kuita izvozvo zvakakosha chaizvo pamberi nazvo tinozvitsigira. Tinotenda. Aiwa, ndatenda zvangu. Mukoma Stern, ndingazokanganwa panapa kubvunza some of the questions that people were asking me here. Let me just see if I can get the right. This one is saying we want some information, some more information from Mukoma Zvorwadza about the CSU. All right. CSU, organization inonzi critical service unit. Clinic iri mutown inorapa vanhu vanenge vakuwadzwa ne political violence nezviri kuitika izvozvi zvemavhenda nechi inobatsira inorapa. Kuti vanowana mari kupi hatizive, but isisu National Vendors Union ne-CSU tinoshanda nokuti by virtue of our organization tiri kuita a lot of work paground nevanhu. Tine ka partnership katinako inonzi welfare. Vanhu vakasungwa tino raise mari dzemabail tichinobhadhara. But vanobata mari CSU because ndo vanenge vari mandated kuita zvinhu izvozvo vachiforwarda kwatiri. Pakaita vanhu vanoda kudoneta chikafu vanochidoneta kuCSU chorekodwa chouya tichoenda mucommunity. Chikafu chevanhu vanenge vaenda kujeri kana vari veHarare vanobikirwa neNational Vendors Union Harare vachipiwa kujeri, kana vari veBulawayo National Vendors Union Bulawayo, kana vari veGweru zvichienda zvidaro. Takazviitira kuti majeri edu macomrades arambe ane shungu yekushanda paground zvemadhemo nezvavari kuitira kuti vasaure moyo. The whole reason ndezvekuti zvinhu zvikamanejwa centrally zvinogona kucontroleka than kuti vanhu vachingozviita apo. Saka CSU is a critical partner yekurapa. Pane mukoma anonzi Mukoma Fide. I don't know kuti kana pana anenge aida nhamba dzavo munogona kuzongotaura kubackground neni ndokupai nhamba dzaMukoma Fide vanorana clinic iyoyo. Now kune vamwe vanga vari kuti vari kuda ma contact details amukwananzi
munokwanisa kundipa kuseri here so that if later on, so that if people want contact details of him, I can always pass them on. Yes, please. Okay, we'll do that kuseri. Right, Mukoma Zvorwadza, there's someone who is very critical here of your work, and panel Pacific Radio we try and be very frank with what people are saying and to broadcast hatichke. Kwanzi iko imimi wazorwadza na vanana mavarire, you are fundraising, you are doing fundraising projects to benefit yourself. And these people are not committed to Zimbabwe but just tarnishing the image of Zimbabwe for personal gain, just to look at their character. Chibombirai, please. Yeah, hold on. Yes. I know. What I'm saying is, Varipa line, please hold on so that I can read it out, because there's a lot of people listening out there. Sakamaka shouta manje ndikuweka, they won't hear it. Just please hold your emotions, mozotaura pamberi what you can. Zvanziko, these people are fundraising projects, making money out of people. You people are not committed to Zimbabwe but just tarnishing the image of Zimbabwe for personal gain, just to look at their characteristics, not happy at all. 36 years chabuda hapana, and yet people in the opposition are making money out of opposing Mugabe. Ratowe business iri. This is about Ikondo, very critical there. Right. Mukoma Zvorwadza. I think atirambidze vanhu kuva nema opinion, but munhu iyeye ari kutaura izvozvo izvo mukamuanalyza, he is one of the biggest thieves vari kuba muhurumende yezanu yatiri kufaita, because if this person is not one of the biggest thieves, he is a direct beneficiary asingaone kurwadziwa kwezrp chinorumisa vanhu nembwa mudzimba in just trying to protect an old man called Robert Mugabe kuti aramba ari papower. Vanhu vakanodyiwa vana 14 years tikavatora tinovarapisa, vamwe varonda zvokuti zviri kuora izvozvi, and if someone stands up today and say haasi kuona zvese izvi, munhu iyeye is more than bad. Akatodarika ZANU PF kushata moyo. ZANU ikatenge nani pane munhu ari kutaura iye. Okay. Thank you so much. Tete Nomazulu, you sound very shocked there. This is someone who is saying that these people are making money out of all this. I'm flabbergasted. DJ Sodza. You know, but I'm Kanya Tete Wapiti. These people are making absolute sacrifices. Ningi Pastor Ivani made an absolute sacrifice. Now, this young guy with a red shirt who was demonstrating Sheraton, he made absolute sacrifices. So for somebody to come up and say they are doing that for their own benefit, you know, don't know the Roy Manji, you know, you would tag Manji, you know. I really have no words for such people. You know, people, you don't know what is sacrifice, you know. If that man in that red shirt would have died that day, yeah? Right now, we don't know where Itai Kamara is, yeah? So how do you come up with such ideas? They are enriching themselves. Where is that where is that money where they are enriching themselves? You know, you don't. You know, you were born before this revolution. Some of us who went to Kuondo, we were in Zambia. We really know what is sacrifice. Yeah? Pastor Mawarire, this Pastor Eva is doing absolute sacrifice. This young man with a red shirt, that man was doing absolute sacrifice. Something that I cannot do. I am hiding here with German. I can't go home. I've been fighting
Africa ikoko. He is Okay. better off to South Africa searching that Nigi revolution and to South Africa. Because we don't know where Itai is. Where is Itai? Itai should be dead by now. No, I think okay, right. Okay, thank you so much Tete. Mukanya, you wanted to say something. Mamuda kutsindira zvataurwa nevanyora here vari kuti vana mukoma Stern ava, these are money making machine people. Muzukuru wangu asati ataura Mukanya ndimboudzawo muzukuru wangu apedza kutaura manje kuti wauri kuti munhu anga ane red shirt ndiye Zvorwadza wauri kutaura naye panhingikiri paredio panapa. Ndaida kutaura DJ Sodza kuti I want to congratulate you for bring all these issues. Zvakanaka kuitira kuti and I'm happy kuti vazorwadza vabvunza. Ndo political system yachona iyoyo ya accountability, which I like kuti and I'm happy the way he has handled it, but also I don't think I oppose that question either. Okay. Thank you so much there. Tete Mary, have you got anything to say? Mira ndimbobvunzawozve muzukuru wangu uyu Zvorwadza mubvunzo wamuri kungonzvenga panapa. Bvunzai zvenseku. Aiwa Zvorwadza, takamboungana tichitaura padare rineri tichibvunza kuti ko muridzi wehondo iyoyi ndianiko? Ndiani wakamboitanga hondo iyoyi? Yakatangwa nemi, yakatangwa napastor, yakatangwa nani? Ndiani makangozvifungirana pamwe here? What happened? Hapana kunge pawirirwana ipapo. Zvino kupedza nyota ndokuira patsime pacho. Tochinzwa kwamuri mimi. Zvakambotanga sei? Right. Ndofunga vanhu vanoziva zvatinoita paground tikapersonaliza kuti akatanga hondo ndiani, struggle yedu tinogona kuzosvika papoint yekuita kunge tiri kuda kuita inonzi hero worshipping. Struggle takabvira nayo kare. Inini mukatarisa history yangu yedetention nditenerwa kumirira mahuman rights iri kuita date back from 2003 ndichinogara kurimand uko ndichidzoka, but nguva idzodzo ground ranga rakaoma kushanda. Madhemo atiri kuita anaya izvozvi hawaigona kuriita nokuti kunze kwaipisa zvakanyanya. Macitizens vanga vakasungwa nefear. Mukatarisa gore rakapera pamashure apo ndakadhitenwa ndikaenda kurimand ndikanogara mwedzi ndiriko, ndikanobviswa hembe, ndaibviswa ndichistripwa naked. Ndofunga mukoma DJ Sodza ndakavaudza ndichibviswa hembe naked, tichiitiswa maexercise, tichihumirietwa zvichidaro. Struggle iyi takabvira nayo kare, asi pastor from April this year vakauya nenotion iyo this flag. It's a noble idea. Iri kudrowa vamwe vanhu vanga vasinga participate mugovernance dzenyika. Mukaona the way he has introduced it this flag nevanhu vayazo capture vamwe vanhu vanga vasiri kutomboparticipata mune zvinhu zvenyika. Pari zvino inini ndine idea yekuti akatanga struggle ndiani zvinogona kutipa kuti titange kuita hero worshipping. Inini as a person, I don't want people to worship me. I don't want people to think kuti I am more important. The person who is more important is imimi muri kundiunza paredio kuti taure nezvenyika yeZimbabwe. The person who is more important is munhu uyo yanga achida madetails tatumire Linda mari kumba. The most important person munhu anondibikira kumba kuti ndidye ndichibuda ndichienda kuhondo. Munhu ari most important mwana wangu anonditendera kuti baba endai murambe muchiita zvamuri kuita, asingandichemere kuti stop it. And everyone else kwandiri vanocontributa zvikuru. Saka in terms of the struggle for Zimbabwe, it has to be a national issue. If vanhu vachiona zvinhu pamwe chete, I am happy kuti we are now doing this as citizens. We are not doing this as individuals.
Okay, right. Okay, thank you so much. Yeah. Sally, what's your comment? That's why you were not happy with that other listener. He believed this is a money-making machine. I know the listener, and I know who it came from, and I know why he said it, and I expect something like that from him. I mean, you know, seriously, this is not the time to start ripping people apart. This is the time to support. Every little bit of support is needed for those people in Zimbabwe, Pastor Ivan is now out, but that makes no difference. Like Linda, all these people, we must be... vakawandisa vanhu vacho usati muiwani vakawanda. Exactly. You know, seriously, the time for pointing fingers and ripping people apart, that's gone, okay? We must now unite, and we must stand behind the people that are brave enough to take the fight on. Okay. Sorry, Okay. Sally. You can't... I think... Sorry, Sally, hold on a second. I'll come back to you. Baba Jikwendo, you've called us there, but your phone is making too much noise there. Yeah, I can hardly hear you as well, but there is no other technology here apart from this connection. Right. What would you like to say, my brother? Unfortunately, I just listened to the contribution. Yeah, the other guy who Zvorwadza whatsoever, Vachitaura na Mr. Moyo. And I think the way he reached to Mr. Moyo, Mr. Moyo ndo anenjere whatever zakuchinja. I didn't like that because here is a person with an activist, a person arikuti Mugabe ngaende, because we don't want that type of language. We don't want to disrespect Ivan regardless of their opinion. And yet Alpha Radio right now he's actually doing the same, trying to protect or defend what he thinks is right for Zimbabwe. Now, a freedom of choice. That's what democracy is all about, right? It doesn't mean that if I agree with perhaps the policies Mugabe, then I'm a ZANU-PF or I am a rich person in benefiting from the ZANU-PF system. No, it doesn't. But what I was just trying to do is it's an element of accountability divided we fall, right? We can't have someone achingo baba spemuti him Kabengai and the ABC did the next thing, that person out of border shoes out South Africa. Then the other one Gomar Boko is still in the hotel right now. But you need to strategize. This is why ZANU-PF is in power after 36 years. Right now, MDC, Trangra, Muka from anywhere. Aqua appointed 3 my vice president without even consulting the constitution. These are the characteristics that I was talking about. The people who are clandestinely supporting Mugabe, ne backdoor. Okay. If you if you do something in Zimbabwe, and it's not impact, by the end of the day, support Mugabe KBC. Okay, right. Okay, Baba Jikondo, you have made some very big accusation there that these guys are benefiting from this. Where are these guys getting money from? After they protest? There are a lot of funders, donor funders, they write projects and etc. etc. Okay. They get funds from even the embassies, the foreign embassies there. If it is that lucrative, why are you not doing it yourself? Who, me? Have you had me leading any organization? No, I'm just saying kuti kana muri kuti mimi zviri kuwapa mari yakawandisa, would you not do it yourself? No. Fundraising doesn't mean getting more money, sir. Okay. Fundraising means even kuwana mari yesadza chaiyo. Okay. Right? Because let's look at their characteristics. By saying their characteristics, I think one was very good out of emotion. Politics are nama emotion. You need common sense, right? A person like Mukwanazi promise. We know him. I mean, let's be honest. I'm not going to mention any names here. These are people from the UZ. So what I'm trying to say is, what if they can come under one umbrella,
We've got people on David Cole that look Blawa. We've got people and Igbo Manders who are trying to come up with something else. But street here, shut down Zimbabwe, etc., etc. You are known everywhere else. But unless it's supported to tweet or something else, and then the next thing is Waku publicize Waku Dapa TV South Africa. They're saying these things, and they're saying my family is not safe. Got your family who gets up before we even started all that. No, because, we don't want to post-mortem mentality. We don't want post-mortem mentality. Okay. Get into it. You get into it. Make sure that you achieve your goals. Otherwise, just shut up. Mukoma, Baba Dikondo, can you let me control the show? Okay, you can. Yeah, right. Mukoma Stani Murukuzins, but this is someone who is very unhappy that what you are doing is not good. Oh. Mukoma Stan? Chandinakidza pana vadhikondo. Yes. Hello? Yes, vanenge vafona, please make sure kuti radio things dzakadzimwa. If you phone and your radio is on, I'll have to cut it off. Okay, endelea. Ndati chandinakidza pana vadhikondo. He was very quick to try and give me my lessons on how I had spoken Kunawa Moyo. I thought maybe I was going to say, I'm sorry for what I've done. But before I even said sorry, I heard him even saying worse and even bad things than what I had just said, because my opinion was entitled to me and limited to me. So he ended up saying the pastor must shut up and anyone else who is doing the struggle must shut up. Meaning to say... No. Don't misquote me, say. Can I repeat what I said? I'm still responding. I said, sorry, can I say something? I said, if you get into the struggle, just continue with it, or else just shut up. I didn't say... full-heartedly like I said. Okay, who told you that Pastor Mawari out of the struggle? The problem with Baba Dikondo is that he wants the strategy be spoken in public. Pastor Mawari, until he announces that he is chickening out, that is only when people can start giving a speculative thinking. But surely it's understandable that some people would not have content of what is happening. And for Baba Dikondo to say the struggle should be defined by the way he understands it, it's wrong. The struggle has to move in stages until this ZANU-PF goes like it's now going in a couple of months. Or if it doesn't go in a couple of months, people will just crumble and fall in a very deep pit, something that is not going to happen because ZANU-PF is crumbling, is going, and that is given. You know, sorry, can I just interrupt there? Okay. The pastor is doing a good job out the country because he's speaking to everybody about the struggle. I mean, the stuff that the people are hearing now internationally, they wouldn't hear if it wasn't for him speaking out and keeping it going. So he's doing his part. Not everybody can be the fantastic, strong fighter that Stan and his group are. There are thousands of people that make up a freedom movement. There are the on-the-ground fighters like Stan, who made a very difficult choice. That is how he is going to fight his freedom struggle. Okay? There are others that are on the sidelines. Not everybody can be as strong as Stan and the people that are taking on Mugabe on the ground are. Okay. And we have to appreciate that. Okay, Sally, please hold on there. Hold on. We've got 6 minutes, guys, and I've got about Mukoma Benford
saying that he agrees with Baba Dikondo almost 1,000% because what can we say? and now he's got his asylum in South Africa, so he's happy. This was a strategy to get asylum out of Zimbabwe. Exactly. Mike. Okay. And right. he did it well. Okay. Because now he's broadcasting. Mukoma Sodza. Yes. DJ Sodza. Yes. I understand heart to heart, mind to mind. Zviri kufungwa na Mukoma Danford. I share the same sentiment na Mukoma Danford in the sense that his frustration is anchored on the fact that kuti pastor wangu asingafani kubuda muZimbabwe. Zvasiyana nemafungiro ari kuita vaDikondo, although Danford ari kuwirirana nekutaura kwavaDikondo. Danford ari kuti vaDikondo muri kuti pastor vangu vasingafani kubuda, but vaDikondo havasi kutaura zvekuti pastor vangu vasingafani kubuda chete. VaDikondo vari kuita belittle whatever is happening, hanzi hazvina contribution, ZANU haiende naizvozvo. But isi tiri kuvaudza kuti ZANU yakarerwa, ende yarerwa yasvika pakudonha nemaishi 2009 dai tsvangira yasina kuenda kugovernment of national unity. Dai ZANU yakadonha 2008 2009. Tsvangirai akaenda kugovernment of national unity against the will of other people, me included. I am one person ndakatoit addressa ku South Africa nditoti Thabo Mbeki watengesa struggle yeZimbabwe, because that government of national unity ndio yakamutsa ZANU PF. I was one of the people who opposed it. Ndikatoita unpopular. Okay, right. No. No, Baba Dikondo, please. Now I have cooled down. No. Now I have cooled down. I mean, I've shared my emotions. Now I have cooled down. Can I ask that guy a few questions now? Can I ask about right. Yes, right. yes. No. No. Baba Dikondo. Okay. Baba Dikondo Batai. Pana Mukoma waripa number inoperana 2351. I know that the show is ending and I need to hear from you, my brother there, or my sister. Hello, Pasimneta. Hello. Maskera say. Hi, Taspera Muri Raitere Mukoma. Tinofara chose, what's your contribution today? Contribution yangu, firstly, I just want to thank Mukoma Stern nezvavari kuita. Inini, I am not a politician or someone are interested much in politics, but having seen basa riri kuitwa nevanhu vakaita Mukoma Center nezvakaitwa naPastor Ivan recently, I decided kuti I have to do something, help those guys vari paground, speaking out by putting things on Facebook. Probably I'm putting myself at risk. But people who just tend to analyze other people sitting in their homes, it's not good. It's by just analyzing and think, is this okay or not? What are you doing, you guys, to make a change? We've been talking over and over again on the radio, in newspapers, everywhere. We talk, we write articles, we do all sorts of things. But that has not brought anything, any change to the situation that is on ground in Zimbabwe. But there are people who are trying to do something physically that will bring change. Change, then we can decide who is leading, how are we going to do the elections, all those kind of things. But at the moment, what we need is for people to unite and do things on the ground and stop being critical of each other. Okay. Tinotenda chose. Mukoma Elliot, you had a question there? Yeah, ndada kuti ndobvunzeyo zvangu ndandakateera hangu radio ndangojairawo nema ndoda kubvunzawo Baba Dikondo, maybe you might be the missing link to our revolution. Ndoda kumbokubvunzayo kuti what
what do you have as a strategy? Where do we go from here? Strategy, yes. It's not working, right? Yes. Tell us the strategy. Where do we go from here? Oh, okay, that's fine. This is what I thought maybe you, as opposition MDC, you could have had that strategy since 1999. But you don't have. So let me respond to you. Let me respond to you. Yeah. I don't have the strategy. Opposition don't have the strategy. Stern don't have a strategy. Citizens on the ground don't have a strategy. You have a strategy. Tell us. Yes, that's what I'm... Okay. Now, the strategy is, one, please avoid tarnishing the image of Zimbabwe. That's the first thing. That's not the strategy. No. Mugabe, no. Let me go through. Okay. Now, do you want me to talk? Yeah, no, we are listening. That's not a strategy. So don't say one, because that's not the strategy. That's a warning, and we are not going to take any warning from you. It's a leading sentence. It's a leading statement here, so I'm going to tell you the strategy. Okay, right? Go ahead. The strategy is, one, don't gather and do things that are there to tarnish the image of Zimbabwe. Mugabe is not Zimbabwe. Zimbabwe is more important than Mugabe and all these other political organizations, etc., etc. That's the first thing. The second thing, hello, can you hear me? Yes, we are listening. Yes. The second thing is gatirege kupembera ZANU-PF yakupaka kuti yakudonha because economy yadonha, and the economy yadonha nezvito zvedu isusu tiri kutanisha image yeZimbabwe. Ana America they've got problems, mu UK muno they've got problems, but thank you Baba Dikondo. I expected. No. That's what I expected. Hello, let's explain. No, you are not. We wanted the strategy. Wakuda defend ZANU-PF. That's not a strategy. I'm not defending ZANU-PF government. It's not a strategy. Right. I'm sorry, guys. I'm sorry, guys. We cannot broadcast like that. Right, let me take control. Baba Dikondo, tirikuda just my strategy. Atisikuda kuti explain kuti strategy yacho inenge chizofamba sei. Just simple strategies. Pane strategy one iripo kudhara right now irikuitwa nana Brian Kagoro, nana Ibo Mandaza. No. Mukoma, atiziwi titaure strategy yacho. We don't know it. I mean, your question now is very vague because I thought maybe that's an alternative that some other people, academically inclined people, are trying to think with Zimbabwe ezvinozvika yadonhedzwa neZANU-PF. But the way forward is to do this. Let's boost the economy. Let's come up with kind of like a transitional government that brings in Anamasiwa and all these other prominent people, looking for the benefit of Zimbabwe in terms of the future ahead, rather than causing bongozozo. Can I come in there? You know what I'm trying to say? You are talking of transition authority. Yes. Okay, Baba Dikondo chimbomirayo vapedza vataure. Ukatarisa kuti all my citizens vari kudemonstrate. They are saying ZANU-PF failed. Robert Mugabe failed. What we want is a national transition authority. Prepare in terms of the legal framework. You have free and fair elections so that all stakeholders can participate, including ZANU-PF. That's exactly what Stern is fighting for. That's exactly the pastor is fighting for. That's exactly what MDC is fighting for. And every citizen, they are saying, let's have a national transition authority, because ZANU-PF cannot be trusted to be the referee and also the player in the game of elections. That's what we are saying. So in other ways, what you are saying is you are agreeing with us and you are agreeing with the state. You are agreeing with I'm disagreeing with Look, I'm disagreeing with the means to the end. I agree to the end, but the means that Anastenia are doing, the means that the pastor is doing, and even the means that the MDC also is doing, it's detrimental to the economy of Zimbabwe. This is what I'm simply saying. But there isn't an economy. That's why the people are doing it. Good.
Good. Very good. Well done for that. There is no economy because since 1999, I know Mugabe akakanganisa. I know Mugabe, he was selfish. Akakanganisa. But the opposition and all these other charity organizations, these donor-funded organizations, vakabva mu red gear. They could make sure that economy is squeezed. Can I squeeze? Then Mugabe anozinda out of office through massive uprisings are required. Can I ask one question? How do you force Mugabe? How do you force the government to accept to national transitional authority? How do you force them to do that? To accept that they failed and that then they come to the drawing table? How do you force them? Okay. Is it the reason why now? You see, this is the problem now. You see, Mugabe. You see. That's why I was saying, you guys, you don't know that by your strategies of trying to squeeze the economy, of trying to tarnish the image of Zimbabwe, you are actually supporting Mugabe. Because Mugabe will go and say the problems are sanctioned. And this is why all these rural people are being buzzed and coming and say, oh no, it's the West against Mugabe. How can we be squeezing the economy? We're not the ones. The problem that is there is whenever we are talking something progressive, we get digressed by people who intervene with the elitist interventions. Right? If Kagoro and the company put a strategy, I know Kagoro personally. I will ask him to come to radio and tell us his strategy. Thank you. Ndo waindoswa na babati gondoka. Yes. No. I give them examples as my thinking. No. What I'm saying, we want something that helps us to get forward. The problem, whatever other people are contributing is nothing because it causes my sanctions. Is a dead ideology. Because the sanctions are being caused by ZANU-PF, which is failing. Let me finish. ZANU is failing to rule the country economically. They are capable of ruling the country militarily. So, what we are trying to do is to dismantle a military regime with a civilian protest. Now, if you don't understand nothing else has worked. Yeah, but you don't understand that. No, if it is not working, it's because somebody is armed and the other one is not armed. But there is always a way when the armed person will realize that his arms are no longer working. Yes, and Chinamasa comes here just trying to look for funding, and you guys go there and protest and say go back to Zimbabwe. Yes, because right? we believe because you know that. Because you know that the issue, if he manages to get funding, the issue is not about to get funding, it's all going to sanctions here. Pockets finished. The issue is not about sanctions here. The issue is about the active program that is on the ground now. If me come out of some sanctions, bring it up another day, please. Right. No, okay. It's only that. Okay, DJ, maybe let me say the last one. It's only that me as a Zimbabwean, I would actually want homegrown solutions. If anyone is being supported by foreign powers, I know I'm in England right now here. I'm in England here. Person there. I mean, I'm sorry, they don't like us. We really face segregation here and there, and yet they are prepared to fund and support our people. The French embassies, all these Western donors are prepared to fund our people against their own government. Then the agenda. Why do you enjoy derailing? Why do you enjoy derailing this program? Who says the French government and everybody else is supporting? You know, why are you derailing this program? It is a homegrown organization. All I'm trying to do is to bring the true colors of the people who are saying they are fighting for the true colors. We don't want you to criticize now. We want you to ask them what is happening and how it is happening, because you don't have the facts. Do you have the facts? My facts, yes, I do have the facts, but for you guys, the facts are anything else that is going to squeeze Zimbabwe further. That's a fact. So we shouldn't ask for facts because you've got the facts. Shall we ask you then? Yeah, all I'm trying to say is
inini as a Zimbabwean, I want us in on a Zimbabwean radio station to sit down, discuss, and agree strategies that are pro-Zimbabwe. Not strategies that... Let me tell you something, Baba Dikondoka. Let me tell you something. Apana political party akamboitwa paradio. Apana politics dzakambobuda paradio dzikashanda. What we are trying to learn is to find out each other. What are we doing? Radio. Strategies about out already. And I am either on the ground or in your boardrooms. Yeah, but what I'm tell you what, we all nominate Baba Chikonda to go and negotiate with ZANU-PF for ZANU-PF to step down and let a transitional thing. Okay? It's so easy to do, and that's, in his eyes, that's pro-Zimbabwe. So let him go and do it. Okay? He's got all the information. He's got all the facts. That's wrong. He knows everything. Shush. He knows everything. So let him go and do it. We are all wrong because we're squeezing Zimbabwe. Please. Yes, you're anti-Zimbabwe. Please. Okay. The person squeezing Zimbabwe is you. Right, guys. Okay. Excuse me, guys. Mukoma Stern. You can hear what people are saying, and it's a heated debate. But what does it? How do you feel? I mean, I've seen you being beaten, taken to prison, muchirara musina hembe, and all that kind of stuff. And someone comes up now and say that it is a money-making machine that you are doing, and actually what you are doing is nonsense. You've got no strategy. Can you just sum up what are your feelings to that? Okay. Inini interestingly, vanonzi Baba Dikonda vari kunyepera kuzungaira vasina kuzungaira. Zimbabwe iri kuitwa ma-sanctions because imbwa dziri kuruma vanhu. Varungu vanoziva kuti imbwa dzemapurisa hadzirume vanhu, therefore hatikupei mari. Ma-human rights ari kuabused. Ma-sanctions ari kutaurwa naBaba Dikonda kuti nyika idzokere pasi ndiwayo. And Sali aita bring in a very interesting dimension. Sali ati aiwaka ana Zvorwadza havana strategy. Isisu chatiri kuda Zvorwadza kuda transitional government. Elliot auda transitional government. Sali DJ Sodza. Imimi Baba Dikonda chiendai kuZimbabwe muno negotiate kuti ZANU ingosuluruka zvako paite transitional government. But ivo varuda kuedza kunzvenga kuita sezvinonzi he is playing smart. Look, he has not seen what ZANU-PF has done. Between 1982 to 1986, ZANU-PF through a 5th Brigade killed over 20,000 people. That he is not even acknowledging that the government went wrong. In 2008, ZANU-PF killed over 300 people. That he is not acknowledging. This is wrong. Do you think the West will look at that and continue to support a government like that? No. Kuno ku West kuno kukabata imbwa yako kairova neshamu panze public. You've been incarcerated for that. For beating a dog. It means you are abusing an animal. So the whites will not look, or the West will not look at Mugabe slaughtering innocent civilians as if they are in a war zone, unchallenged. And the only way they will do it is to withhold their funds and not support such idiocy, and not support such barbarism, and not support such uncivilization. This is what the West is doing. And we are not being funded by the West. We are being funded by the poverty that drives us. We are being funded by the poor service delivery that drives us. We are being funded by the problems of a poor governance, problems of a government that has failed to come up with policies. So Baba Dikonda pada kunamatirwa. We need to pray for him so that he realizes what we need is the sanity of a system rather than emotion of trying to protect the evil. Thank you very much. Thank you so much. Zimbabwe, that is 13 minutes after midnight. Kunoku United Kingdom. DJ Moe is up next on the Listener's Choice Show, and I hope
you will enjoy the lineup yawainayo yemimanzi. We will be back with you next week, same time. I'm going to get my details amabvunza ese from Stern Zvorwadza. I shall be distributing them to any individual who want them, so that if anyone wants to help Vanawalinda akadinaiwa bail, then they can help out. And if anyone wants to help Stern Zvorwadza, what they can do that. If you don't feel that they are money-making machines, you can all do that. So that is that. To Sangana Musika Musunotewera, have a wonderful, wonderful weekend, and I shall see you next Thursday. Rekaindi kusiye makaterera ku this clip yakaitwa na Samanyika asikubvumirana nezvakataurwa nemutungamiriri wenyika panhamo vachitiwo wana Ivana wasiwe kuno kuZimbabwe, they should go to the west where they are being funded. Then ndokurera yakambokubva kuna Sifas moto muzhinji mashakada kanonzi basa ndasiya ndapedza. Tosakara kusvika muzvinotevera. Thank you so much to those who called in and participate. It's a good night, good morning. Munopengera Mugabe mimi kuto Mugabe munopengera Mugabe mimi kuto demba kuti dai pafa mumwe munhu muwane zvekutaura zvenhando motomira pamberi peanhu mwechituka mufundisi Ivan kutaura kuti nekuti wataurirei kuti mwaitirei corruption mototi haasisiri munhu waMwari. Motaura kuti totokota kuna Wakorinde kuti hanzi love your neighbor. Imwimwi pamunouraya anhu munombozvifunga here zvaVakorinde izvozvo? Vakorinde vanenge varipi pamunouraya anhu? Kana ndichiti kuuraya ndototi literal meaning yekuuraya, makauraya angani? Makauraya angani? Nhasi motaura kuti love your neighbor, munhu waMwari washaisha ngekuti wati mimi mirai corruption. Kuwa makauraya nenzara angani? Amakauraya nenyaya yekudzinga madhokuta muno mangani? Why don't you think of loving your neighbor during those moments? Musatitaurire zvekupenga man. Musatode ende ukaona murume mukuru unoda kuita tuma campaign twake parufu, zvotaura kuti ndiye Satani wekupedzisira. Parufu ndepekuchema waenda, kwete kugadzira maagenda yenyu epolitics emunyika. Mwazwa here? Ibatisisei imwimwi ndimwe munospera God ngerivhesi. Ende mimi you live it, munotozviratidza kuti hamutyi kana Mwari. Mungatoite magatsi ekutaura parufu kuti Ivan wataurirei zvaataura izvozvo kuti stay away yauraya munhu. Stay away ndiyo yanyimisa anhu masalary. Stay away ndiyo yaita kuti madhokuta asaende kubasa. Sandimwe ere muri kupedza mari mwega vanhu votadza kuenda kumabasa. Masoja otadza kubhadharwa, mapurisa otadza kubhadharwa, manesi otadza kubhadharwa, vanhu ofa. Motoroti mimi ndinomirira ichi